Hey guys! Welcome back to my channel! Hello. So, medyo matagal yung aking last video. I think last year or 2 years ago. Right now, we are going on a trip. And yung trip namin will be 4 days and 3 nights. And it's our first time traveling with a diabetic person. Who's that diabetic person? Yan. So, my son was recently diagnosed ng juvenile diabetes. Type 1. So, in this vlog or in this episode, ituturo ko kung paano mag-pack pag meron kang kasama na may diabetes. Okay, so we are a family of 3 and we have 2 hand carry luggages and then puro tig 7 kilos siya. And aside from that, we will be bringing a stroller. And then I prepared one bag for me, for myself, and then a go bag. Yan. So this go bag contains all the essentials for CJ. So I think mauna muna yung go bag. Yung go bag, this go bag is lahat ng kailangan ng isang diabetic person pag babiyahe siya sa labas ng bansa. So first is meron tayong lagayan ng insulin. Yeah, the lagayan ng insulin. So, yung lagayan ng insulin has to be insulated. So, lalo kung pupunta ka sa place na mainit, humid, ganyan, kailangan ganitong container siya. So, isusuksok mo dito yung insulin mo, and then yung mga ice pack, ganito. Yan. So, a tip for packing for diabetic people is that kung ano yung supplies mo currently, i-double mo yon or i-triple mo. So, kung yung usual is you have 2 insulin pens, ita times 3 or times 2 mo siya para meron kang backup. Kasi you don't know kung available ba yung product na yon dun sa pupuntahan ng destination. Yan. Thank you for turning on the aircon. It's very hot. Okay, and then, yan, meron akong pack dito. This is for sharps. So, pupunta kami sa place na hindi English. Well, I'm not sure kung lahat is marunong mag-English, pero trinanslate ko na siya. Yan. So, ewan ko kung nakikita, pero yan. Diabetes in Cantonese. Tong Niu Beng. Tang Miao Bing. Ayun, sana tama yung pagkasabi ko. Pero nakalagay siya dito, just in case. So, I prepared a separate pack. Naka-ziplock siya. So that pag nag-check-in ka sa airport, ipapakita mo siya dun sa check-in counter and even sa security na meron kang sharps. So, dito kasi, si CJ, meron na siyang, eto, sensor. Can you show your sensor? Yan. So, ito yung libre sensor. So, ito yung nakakabasa ng kanyang sugar, blood sugar. And if ever na mag-fail ito, meron kaming backup. So, kasama dito yung pricker, and then yung insulin needles, yan, and then sinama ko na rin dito yung meds namin. Yan. So, meron siyang pag lilipad na yung plane, sasabihin mo lang sa stewardess na meron kang sharps. So, isa-surrender mo to, and then pag nag-land na yung plane, kukunin mo na ulit yung package. Yan. And then next, this is CJ's CBG kit or yung capillary blood glucose monitoring kit. So, siningit ko na rin dito yung kanyang thermometer. So, instead of yung dekili-kili, para mas mabilis mag-monitor ko, merong yan. So, 36.5. Yay! Siya, normal temp. Yan. So, andito sa kit. So, meron akong lagayan. Yan, lagayan ng used needles. And then, pag napuno ito, meron akong hinandang ganito. Yan. So, meron tayong sharps container. Meron akong biniling bigger sharps container. But ito, para mas practical siya. So, print ko lang siya, tapos dinikit ko yan.
para mas handy for traveling. Yes? Yes. Butch. Don't tell them, joke. Tapos, ito, meron akong maraming alcohol swabs dito. Ito yung favorite kong brand, yung BD. Pero, ano lang to for travel. Kasi merong cheaper version ito. Pero, ito na yung gagamitin namin sa biyahe. Tapos, merong what do you call this? Band-aid. Band-aid na, sasakto siya dun sa na-prick na area. So, maliliit lang na band-aid. And then, eto, yung mga glucose strip. Yan, so, kumpleto siya. 4 days lang naman yung aming trip, pero maganda talaga yung meron kang backup kasi hindi mo alam kung ano yung pwedeng mangyari. And then, meron akong 2 extra prickers dito. So, in case mag-fail yung isang brand, okay yung isang brand, magagamit mo pa yung isa. Yan. And then, meron yung tic-tac for sweets, ganyan. And then, cotton. And then, a few more sharps. Uy, dapat dito. Yan, nalipat ko siya. And then, so, meron tayong alcohol. And then, ito yung kanyang, sensor. So, ito yung pang-check dun sa kanyang blood sugar. Yan, so, mahalaga to. Ayan, kaya to transparent kasi mas madali siyang makita pag may emergency. Yan. And then, meron siyang medical alert ID. Yan. So, nakita ko to sa Shopee. Nakakatuwa kasi merong mga ganitong ID pala na pwede mong i-print. Tapos, nakalagay dito yung I am type 1 diabetic. And then, yung email, address, and then contact details. And then, dito sa back, merong part dito na if I have low blood sugar, I will need something sugary. Mga ganyan. And symptoms of low blood sugar. Yan. So, nakalagay dito, card holder has type 1 diabetes and might need your help. Yan. So, andito rin yung contact information ng kanyang PBM. Yan. So, and kung paano man siya ma-reach. Yan. Tapos, ito, meron siyang snack bag. Kasi lagi, kung magdo-drop yung sugar ng bata, kailangan niya ng pang-boost. So, meron akong biniling ganito. Nakita ko lang siya online. This contains 10 tablets. Ang pangalan is, let me show it muna. Let me show it to the, Rally On ang pangalan, glucose tablets. Yan, Rally On glucose tablets. So, ito, pag nag-drop yung sugar, kaya niyang i-stabilize na hindi nag-exceed dun sa kung ano man yung kailangan. Oh, it's not yet open. Don't open it. This is backup lang. And then, meron tayong sugar-free na cookies. And we have granola bar. And then, mga egg cracklets. Yan. And then, ito, frutos. So, yan, meron siyang, ito yung favorite niya, frutos. No, because your sugar is so high right now. Yan. And then, ito. Either orange juice or apple juice na ang carbs nito ay is 11 grams. Yan. So, hindi pwedeng i-consume yung entire laman nito. So, half lang dapat para lang ma-stabilize yung kanyang sugar. Yan ang nasa kit na ng isang diabetic. So, eto guys, pinapack na yung aming mga tsinelas. So, nilabhan ko muna, hinugasan ko muna bago ko nilagay dito. So, para malinis. Saka, ayaw kasi namin ng naka-alang yung hotel sticker. So, nakapaa-paa. So, hindi mo alam kung malinis talaga yung rug. So, okay na yung magdala ng sariling tsinelas. At kung gusto mo mag-tsinelas, is meron kang dalang tsinelas. Hindi ka lang. There you go. And then,
insert it in between dun sa mas spine ng luggage para save space. Save space. CJ, where's your tumbler? We need it, the empty ones. So every time na we travel. I wish I knew earlier na mas okay pala magdala ng empty water bottle. Tapos sa airport ka na lang magre-refill. So ayan, mga empty water bottles. And then, ayan, yung ibang stuff hindi ko na ipapakita kasi hindi naman siya like, depende talaga yan sa kung gaano kadami yung dadalhin mong stuff. Or, bumili ka ng pang check-in. So, hindi kami bumili ng pang check-in. So, lahat ito hand carry. Ayan. Okay, thank you so much for watching. See you at our next episode. Bye! Yay! We made it past immigration! So, yan lang yung bit-bit namin. And this stroller. Hey, son! Hey, Dad! Yep.